おはこんばんちは。むんちゃんです。ペッピーです。In this lesson, we are gonna learn Japanese grammar から。Here we go! もしもし。あれ？電話ができないな。電池が切れたかな？それとも携帯が壊れたかな？むんちゃん、それ、ハコフグだよ。ハコフグ。本当だ。これがハコフグだから電話できなかったんだ。Then let's learn this grammar. Okay. から because or so. To make a sentence with から put から in between two sentences. Sentence 1 shows the reason or cause. For example, これがハコフグだから電話できなかった。I wasn't able to call because it was a box fish. Put a reasoning in a blue box. ハコフグ。Then let's learn some useful vocabularies in the skit. もしもし。もしもし means hello on the phone. 携帯電話 or 携帯 mobile. We use 携帯 in daily conversations. If you'd like to learn grammar now, which was in the skit, please check this video. And also there's another video talking about the difference between から and ので Please check it too. Then example phrases. 暑いから気をつけて運んでください。携帯の電池が切れたから電話できなかったよ。財布を忘れたから家に帰ります。今日はここまでです。またね。If you'd like to learn more Japanese grammar, check the left one. And if you'd like to learn Japanese kanji, check the right one. Bye!